Yeah, right. There is a lot of special things. From my very first day, I think that apart from being a coach and focusing on the technical things, I'm a passionate guy. So I really feel very inside me the colors of East Bengal. নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি রেড স্পোর্টস বাংলার এক নতুন উপস্থাপনাতে। আমি সোমনাথ। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন দাঁড়িয়েছি যুবভারতীর বাইরে এবং আজকে ইস্ট বেঙ্গল এবং মোহনবাগান দ্য আইকনিক কলকাতা ডার্বি তার প্রেস কনফারেন্স কিন্তু এইমাত্র শেষ হলো এবং সেখানে প্রথম প্রেস কনফারেন্স ছিল ইস্ট বেঙ্গলের, পরবর্তী প্রেস কনফারেন্স ছিল মোহনবাগানের। ইস্ট বেঙ্গলের যদি কথা বলি তাহলে অবশ্যই আজকে কিন্তু বেশ অনেকগুলোই প্রশ্ন ছিল অস্কার ব্রুজনের জন্য এবং আপনারা জানেন যে অস্কার ব্রুজন অ্যান্ড প্রেস কনফারেন্সেস এই জিনিসটা কিন্তু বেশ স্পেশাল হয়ে গেছে। আমরা সকলেই মুখিয়ে থাকি যে অস্কার ব্রুজন প্রেস কনফারেন্সে আলাদা কী বলবেন, বাট আজকে ম্যাক্সিমামই কিন্তু ডার্বি রিলেটেডই কোশ্চেন ছিল এবং সেগুলোর উত্তরও কিন্তু অস্কার ব্রুজন বেশ ইন্টারেস্টিংভাবেই দিয়েছে। তো সমস্ত কিছু বলবো আপনাদের জন্য, অবশ্যই পুরো প্রেস কনফারেন্সটা থাকবে, আপনারা অবশ্যই শুনে নিতে পারবেন। বাট জিস্টে মেন জায়গাগুলো কী কী বললেন তিনি সেটাই আপনাদেরকে বলবো এই ইন্ট্রোটাতে। অবশ্যই প্রথমে কিন্তু একটা বেশ অবাক করে দেওয়া বিষয়, অস্কার ব্রুজন কিন্তু আজকে ক্লিয়ারলি বলেছেন যে আমি নিজেকে মনে করি একজন ইস্ট বেঙ্গল সমর্থক। কোচিং, প্রফেশনালিজম সব আসে পরে, আমি আগে নিজেকে একজন ইস্ট বেঙ্গল সমর্থক মনে করি এবং সেই কারণেই কিন্তু আমি জানি যে ইস্ট বেঙ্গল যখন লাস্ট লিগের কাছাকাছি এসেছিলো বা অলমোস্ট লিগ জিতে গেছিলো বলতে পারেন, সেই সিজনটা 2018-19 আই লিগ সিজনে ইস্ট বেঙ্গল কোন ম্যাচটাতে বলতে পারেন যে তাদের পা হড়কে গেছিলো, সেই চার্চিল ব্রাদার্সের ম্যাচ আপনাদের মনে থাকবে, ইস্ট বেঙ্গল চার্চিল ব্রাদার্স ম্যাচে সেখানে ইস্ট বেঙ্গল পয়েন্ট লুজ করে এবং সেটা কিন্তু অস্কার ব্রুজন জানেন। অর্থাৎ খুব ভালোভাবেই কিন্তু ইস্ট বেঙ্গলের এই দলকে তিনি স্টাডি করেছেন, তার হোমওয়ার্ক কিন্তু সত্যি কথা বলতে অসাধারণ এবং এই জিনিসটা আমরা হয়তো সচরাচর কোচেদের মধ্যে দেখি না। একটা কোচ যখন নতুন একটা ক্লাবে আসে তখন তিনি তার সিজনটা নিয়েই বেশি ভাবেন বা তার আগের সিজনে কীরকম পারফর্ম করেছে টিম সেই সব নিয়ে ভাবে, কিন্তু এত দিন আগেও কোচ অস্কার ব্রুজন ঠিক মনে রেখেছেন যে ইস্ট বেঙ্গল কোন জায়গায় কবে কোথায় ফল্টার করেছে, এই জিনিসগুলো কিন্তু অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। এবং পাশাপাশি যদি অন্য বিষয়ে কথা বলি, তিনি কিন্তু নিজের অপোনেন্ট মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে সমীহ করেই কিন্তু বলেছেন যে না, অবশ্যই মোহনবাগান ডাবল চ্যাম্পিয়ন দল, গত 2 বছর তারা শিল্ড জিতেছে এবং মোহনবাগান এই ভারতীয় ফুটবল টিমের সবথেকে বেশি কিন্তু প্লেয়ার প্রডিউস করে। কিন্তু অবশ্যই তাছাড়া এটাকে কন্টিনিউ করে তিনি কিন্তু বলেছেন যে অবশ্যই সেই প্লেয়ারটা 8খানা প্লেয়ার মোহনবাগান থেকে এবার সিলেক্ট হয়েছে ভারতীয় জাতীয় দলে, কিন্তু তিনি মনে করেন যে ইস্ট বেঙ্গলেরও এমন অনেক প্লেয়ার আছে যেরকম মোহাম্মদ রাকিব, পিভি বিষ্ণু, বিপিন সিং, যারা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল টিমে চান্স পেতে পারে, পাওয়ার বেশ ভালো যোগ্যতা আছে তাদের, কিন্তু তারা চান্স কোথাও না কোথাও পায় না। এবং তিনি এটাও বললেন যে মোহনবাগানে যে 8টা প্লেয়ার ইন্ডিয়ান টিমে চান্স পেয়েছে তাদের মধ্যে কিন্তু মোস্ট অফ দেম আগামীকালের যে ম্যাচটা হবে ডার্বি ম্যাচটা সেটা বেঞ্চ থেকে শুরু করবে। সেটা তিনি কি হিসেবে বলেছেন এটা এখনও বোঝা যায়নি, বাট স্টিল অবশ্যই ডার্বির আগে কিন্তু স্টেকস আর অলওয়েজ হাই এবং তিনি কোথাও না কোথাও কিন্তু একটা বলতে পারেন হিন্টও দিয়েছেন যে তিনি আদৌ ইস্টবেঙ্গল ছাড়ছেন কি না এই সিজন, কারণ অবশ্যই সব কিছু ডিপেন্ড করছে আগামীকালের রেজাল্টের উপরে এবং সেটার উপরেই কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের যে ভবিষ্যৎটা সেটাও নির্ভর করছে। অস্কার ব্রুজন ডাইরেক্টলি কিছু বললেন না তার এই কন্টিনিউয়েশন নিয়ে ইস্টবেঙ্গলে বা তিনি ছেড়ে চলে যাবেন এইটা নিয়ে, এখনও তিনি ক্লিয়ারলি বলেননি ঠিকই, বাট স্টিল কোথাও না কোথাও তিনি কিন্তু ক্লিয়ার ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন যে আগামীকালের রেজাল্টের উপরে কিন্তু অনেক কিছুই ডিপেন্ড করছে যে তিনি ভারতে থাকবেন কি থাকবে না। অবশ্যই সমস্ত প্রেস কনফারেন্সটা আপনারা শুনে নিন, এরপরে আছে এবং অবশ্যই আপনাদের সাথে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে, যেখানে আমরা নিয়ে আসবো সেই বিল্ড আপ, ডার্বি বিল্ড আপ, কীভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল, কীভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে মোহনবাগান। দেখা হবে আপনাদের সাথে সেই ভিডিওতে, ততদিনে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং নমস্কার। But you say that we're looking for a draw, or the equation if the match is no result, the added advantage to Israel. What we saw in these circumstances in the past, they are playing for the negative football. They are not going all out. What is in your mind right now? but there is what 7 teams fighting. No, it's hard to look for a draw only. You have to play and give your best in this game. It's not about drawing or looking for a negative performance. Let's say you have to go all out. It's either do or die. This is what they say in America: do or die. This is what we're looking for. At the end of the day, it's not about looking for a draw. We have to play smart, of course, but at the end of the day, there's 7 teams looking to be in first, second position. Obviously, this also takes you to AFC, so everybody's fighting for positions still. It's not over yet. I think it's not about midfield. I think it's 11 versus 11. It's the full team that has to fight against the full team. So I think we've been doing very well in the last games and everything. But this game is going to have
it's going to be extra effort, extra work. So it's not just about the midfield players or the strikers, it's about the full team, the full squad doing what they have to do and pushing themselves towards the target of this match. And for your second question, I mean, if you say that they're not in form and they're in that position, I don't know if that's a good way to look at it. But in my opinion, for us, we just think about us as a team, as East Bengal. We don't have to look at, at the end of the day, it's who you play, it's about yourself. It doesn't matter who you face. You have to worry about yourself, work for your team, and the instructions that you give, and then you do your thing on the field. Yeah, right. There is a lot of special things. From my very first day, I think that apart from being a coach and focusing on the technical things, I'm a passionate guy. So I really feel very inside me the colors of East Bengal. I'm not going to hide this. Even I can say that I consider myself a fan of East Bengal. I know the pain, I know the struggles, I know what is happening in the last years in East Bengal, suffering and trying to come back and trying to be in a position to fight with the best Indian clubs. I even know what happened in the last I-League game in the season 2018-2019 when they played with Churchill Brothers. The last game of the season it was a fail. I know what happened this season when we did a tremendous effort to try to lift a trophy and we lost 2 finals. So it looks like it's a story of pain. And as you say, as tomorrow is going to be my last derby, I hope that is going to be the moment that we can change that negative tendency. For example, that East Bengal could never beat Mohun Bagan in the AFC. 30 years without the major title of Indian football, which is the league. We can be talking about title, but we can also be talking about finishing in the 5th position. So that part is not with us. We play the derby at home again. We did the full preparations. We are aware of what is the position of the table. There are 7 teams that are title contenders nowadays. There is not only a league title, but there is also a qualification for the Asian Champions League next year, which Mohun Bagan cannot play and Goa already have the stand. So there is a lot of things at stake. And if we relax, all this talk of today, it can revert back on us negatively because, as I say, we can finish first, but we can also finish 5th. So the target of the season for us is done. If you ask any of our management and myself from the beginning of the season, I say that this would be a positive season if we can finish in a top 6. So now that the goal of the club is done, now we have a dream. So we want to convert this dream, and we have 2 bullets. One is for the league, and the second one is to have the possibility to play the Champions League the next year. So we don't take it as a responsibility. Probably in terms of responsibility, Mohun Bagan will have more tension because they need to defend the title. But we are having a dream, and when you have a dream, you can move mountains. And what is having this kind of thing that until he takes a full month of rest, he has to deal with this. It's nothing severe, it's nothing bad, but it's an injury that needs rest. So he's making an immense effort to be helping the team. And War is a warrior, and he can choose to stop 1 month, or he can choose to control the time, the game time that he can have in every game. So I really appreciate the players having this kind of mentality, especially in these moments that we are having injuries and that we are at the most important stage of the season. And the first question, you asked me about it. Compared to the previous derbies they have played, so this is Bengal in a better... Which is the previous derby? League, ISL? Yeah, all. The previous derby we played, it was in Goa. We got a draw and we qualified for the semi-final. This one? Very similar. And in that game, the game was open. It was a 0-0. It was a 0-0. Besides both teams, they were trying to win the game. I think that we controlled the game very much during 60 minutes. We were the better side, but it's also true that in the last 30 minutes of the game, with the power that they have for the depth of the squad that they have, of course they came very strong in the last 30 minutes. They created a couple of chances, but we were successful in that one.
So for tomorrow, I think that the approach from Robert and from me is going to be the same. We are Spanish coaches. We don't understand contention. We don't understand holding. We like attacking and we like winning. So we have our tools, and tomorrow we will use our resources accordingly to try to be successful on the most important game of Indian football. We only have time, unfortunately, for one last question.